foolish as the cross. Humble as the price you pay. The wisdom of the kingdom me to find. 'Cause I don't wanna build this life from Babylon to bricks and pride, sitting on a fallen bound to quake. I'd rather be a bedrock than trust in nothing less than you. And every other surely fails. Lead me to the rock, lift me from the sinking sand. I'm sorry for the drunk I took for grace. Don't let it take a fall to bring me to my knees again. But if it's what I need, I'll take my place. Yes. Hallelujah. Ede nyankopon ase obade no ede nase na aseda enkoma ya Awurade Yesu Kristo ede nase bebre se ne waya amaye no ede nase ahwe so abusua ne nyina na yetira so atinkoma na ede nase bebre na edika no yada onyankopon obade ase awie na yada atiefo so nyina ase ahwefo nyina omam support nyina Charismatic TV supporters yada obibia nyame enhyira obibia babia obibia Britain Africa France ya babia obibia Asia amanaman nyina nyame enhyira obibia se mohwe edwumadie na moboa na dwumadie ekoso nyame enhyira obibia damase adofo na yeguso ye kayo se emre no anase awiye no ayede awiye na aben pa adofo agronim kura bia wo bia no yesrew awiye mre no na yakirem se awiye mre no emra bone ne papa eni nipa betan na nipa awiye de ebaye owu ebeka ye ho no na nipa awiye baye nti fi that time no from Adam set num penso Noah num penso da bia ombo awiye duro hwehwe nyankopon no obade no hwehwe na jewo krankwa ebesi ye penso asuafo no so ebebo bia dawuro eguso yebo bone abayentam nimdie ne bone ne papa abayentam kwande datum se nipa wi enti nipa wuda nyame nhyira babia wo bia nyame nhyira. 'Cause I don't wanna build this house from the same old ground, sitting on a fallen bound to quake. Na yeda sabo asoro wo sabo goyina yeda obibia se nyame enhyira obibia Pentecost Beto asoro akeka ho nyina ICC ya yesofu panyin nyame babia obibia oti yanka nyame enhyira bebre onua no fa wo join nsoro ne bi na hwehwe enkwaje ema okra Pentecost wo Beto wo asoro bebre wo babia pefia no betimi akọ opese oba ICC so International Charismatic Church so yesofu panyin Mr. Osebo so babia obia no one esofu mame na me nhyira bibia. Oui, c'est bon, allez, va regarder la télé. Va regarder la télé. Là, je suis en... Allez, va regarder la télé. Attends, va regarder. J'arrive, d'accord? Nami, enhyira mu nyina ne elders ne omo ewo ho nyina papa Peter ne dos nyame nhyira obibia adofo no yede Charismatic TV yesi yeboa na yede nokre no aba yeboa mo ahu nokre no na wahwehwe okra enkwaje ti awiye Charismatic TV yeba ye no obedi nkomo yebo hu dawuro se kingdom no yebewura kingdom no yede ho message eba nti ye ready na subscribe to new Facebook channel no Charismatic TV ko na subscribe asande request no so ekọ se na
has a about the room you say inya full you know certain na fe ye dispute pa ye call to say yes ye ko yes ye kwa ye konti subscribe Christ Message TV or YouTube so so unyanko ha utie message ni bia ko hwehwe YouTube so na me read no so na subscribe no unya da bia message no nsa beka bi ne Facebook so hwehwe na message no anode ye boa bia yentan obi yentan asora ewo wiase bia nti se obi ete se message e ba na e bia se bia kan se bi ne manka ni ya yesremo amon nche wo yesofo yesro e ma bunfu yesro pa because him say asofo mpanyimfo bebrewum but edu ba bia asem no anhwa na bia manukra betim yesta nti yesremo amon nche because yesa yade no credit na ye ma asofo no ye ma omunyina eye ba akunti enne message no eye asema yewrade Yesu Kristo say ye mfa ma asofo na asore ni nyina because empapa mu ewo nsodun too much and na match say the kingdom of God no enti say yehwe asuafo no mra na omwo kristosunu mu a wo kristosunu menka say wo de menka say ye bone to aso but bomodene say obekọ animu da bia preko animu na bra kingdom kristosunu eye sumbia oye bia no ye but pre say obewura kingdom because kingdom mu no emu ensem bia ye kama. Yes. Enti yehwe asuafo na tamano omwo kristosum omudi kristo achi no na ye twade yonku ye pese oye panyi ye yesei so obidu obikura mra Yesu ne miensa kobo mpae no ebia omekase urade nka yenye se na ye asuafo na ye mfa ye ne nka urade omo se omo pre omo nti kristosum sa wo apelapede ye prima yonku ni ya prima yonku asuafo no sa mra no omwo kristosum no na suban na ewo omumu anu no bia pese obeye panyi bia pese obeye sei but kingdom no mu no ye ni panyi wo ho ne ye panyi wo ni Kristo apart from that ye ni position bia wo bi yes ye ni position enti ma say hwehwe kingdom no na bra na ye mfa nguram ye mwa na bra kingdom no because Kristo so no ye beka ensembebiri e Bible no adofo no ye ntano bia wote message na na wasendere ama onua bi anya bufuo so wo ye sofo a anya bufuo ye prophet ya yeso anya bufuo wo ye evangelist anya bufuo ye teacher anya bufuo sa ye abufuo ni nyina afiru mu na fe bibia nkoso nti asuafo no ne sa apedapede entokwa yes say ye pese obeye panyini ye pese nsama okan sa na natie te se ahini na Kristo okan hwasem no omusa kan bi asa no muhu se no anya pedapede anya ye ni ye panyini anya ye ni ye ketwa anya ye ni ye mfimfini anya ye ni ebe commande da bi omunyina de adwen kroba akon anokroba akon gidie ba akon nyansa ba akon bibia etu anamom pepepe but mra na omudi Kristo chere ye fe se Kristo sum no adofo yesra se obaso a she message no ma unua bi odofo bi entie na muntie ensem a ye kan ye ensem a ye ready Yesu Kristo se ye mfa mamu awiyemrem ye beba kingdom na ye afutuo bi a ye de ema aso ni nyina the church ni nyina no nti ba tro se message from Christ to the church in Ghana. Yes, adofo kingdom ye ni papa mu bia wo Yesu chene ye kase chene se da bi ni oso ni owa nyenyansa eno no Kristo onene ken no nti ono no apart from that ye ni bibia wo biem but ye ba Kristo sumu a adofo Kristo sumu mpapa mu ne nsem bi ewo ma se ya nyere ye ho a ye ntimi because say you move ko animu ya nyere ye ho a ye betena sonu musa na afi ye kra ahwere ni ahwere ye kra enkwaje achinjeje entokwape Thomas o say mi hu ya mi nji nida sa na ye Kristo sum so say anya ne sofo na kan ye nti onji nida o ti no kwano kra o de no kwano bato nchen na ne sofo de na anya no kwano no akofa ye sremu o ye say ye nyina ye de adwen ba ko ye nyina bibia wa nti ene ye mamu afutuo kakra tama ye bewie afe no ye de afutuo bi bae ene so me de afutuo ba because me mpese nipa bi ate ase mpese wo ye Kristo ni na anase wo ye nipa na mpese unya enkwade a yente ensem bi a ya twira to ho yente foundation no se ye nya foundation na the real foundation of Christ na
ohun de ntima osan ba asase so a eba ha adwene oba ha adwene aha ye Christmas TV ya sam say unya oba message no so a send message no share message no na unua bi so entie bi na ye nyina ye ma me ba ko pe wendi ba bia wo bia no nyame nhyira wo pa ba bia wo bia no yes sam say mo ba so asa na ye ka no yes enim say mo ho ye e obretive pa nyame be bo ho ban say na ye so obo ye ho ban nti no new channel no Facebook no ya be special ye be koso akoye teachings no about kingdom of God na yama obi bia wuntini mo subscribe enko ho na fe mo benya message ni correct ntino ye boaboa no ntino sese ni ye wo ha se ntine du ba bia nyame nchira ho yes mo sende adofo me say Christosumu no Yesu a ye de wo Christosumu no e different from say ye be twiro wudini akode ye ben kingdom no mutie de yo Christosumu Yesu a ewom no adofo no anhwe ya wo betenam esunu musa no kingdom of heaven no umuram bi enti asuafo no mra na omudi Kristo a ye kire se orine de Christosum ebaye no a ye di na chi no ohun asuafo no na omudi na chi na omunyanya ahinie no mu enti ba bibi omukọ Kristo ma omutumi kakra oma ahini no mu tumi kakra ma omukọ yensanchene omba anitie ewo nsanchene ne ne omuhu ye ne ne omuye Kristo se mumma ma ninji se ya twemu dini ewo ahinie no mu because ahinie no se udini ama ahinie no mu a adofo no ne waye bia no ebe hye agu se udini ama ahinie no mu a ohun ne obeye bia no eye kwa enti asuafo no na omudi Kristo suma chi Kristo achi no se ohun omudi Kristo achi no omuni nkwa mpapa mu ntokwa obi apese onya okosoro ene ye hwe Kristo suma asofofo na ewo Ghana ye di omochi no obi apese o kire nipa se ono ne nkire nokre obi apese o kire se ono owo high wa kosku wa yese adofunu anyesa nti asuafo no se ye hwe mo the same problem ena omu na ewo omo so but emra omo saka ahinie no because ahinie no eye hon kronkron enti o meka kire se ye be kire ahinie no ene Holy Spirit anuanum se une hon kronkron anya yonkofa ne obeye bia no enye kwanti Kristo na a edi na chi no ono a nanum oka kire se ono de ode kọ na okọ a obesuma boafo a one yen bet na ha sa word no na bepese adofo obi atimase no tima kindo no because tie so osofo ono osofo to ho me kire wase yo me kire wade adofo muntie nsem ye se ono osofo to na enei se ebia ono no bo wasu dada na enne obeka kire se osom de awurade ka kire ne se enam ade bi nti nka ahimam anase kingdom of heaven no onko bia arafun se ofa ohwa dwene because sa suna ode kire ode bo wasuna wo ti ho no ohun sa sunu enu abi na ode ye impartation ye de edigu so enu abi sa sunu so oye kromfo se oye ntrofo adwamambo a ode ninsa gu so ode wura nsombo wasunu enu bi sa sunu bi ne ti umunti se enne se obeka kire se nyankopon amena hu se ade yenti nko heavy aduanum kobo asu fufuro anya sa partition no ana sa sunu ode agu mu nti yanhwe Kristo som ene obi abo asu dadada ensu su bane bi atini mu a still na ontimi nye de entu so hu nti yedru kingdom ma ye be kire nipa subo ne honkonkon de ben asubo na adofo nsema ye kan wa ye de wa tiase anya sa obetena se because sofo na obo wasun entro enkonkonsa ewo no mu ebia no wunim saa su no nyina no a ode bo wasun ebi be hye mu nti Kristo sum ene ye hwa ehu na ene ensami message ya adofo no medi oba no ebeboa ye nyina ebeboa Kristo sum no yenye baako ene na eye me problem no baako ye ebinim baako ye enim ye kire se ye kase da bia me meka o because untimi nka nkyerem se ba kope no e de mpapamu ayede aba osunu da bi untimi nti yanhwe nse bia
Zephania kan nsem bi wo ho na yenti adofo ba ko ye ndi nka ne mehwehwe asofofo no se wo hwe 31st wo hwe Thanksgiving service omunyina Thanksgiving adofo sisemre no ese nka mo sra urade na munya ba ko ye unity ba ko ye mama mpa ye Thanksgiving ana mo ko ye yakopora ba ho ban na omo baka ndi omo ho ban omo tete ase adofo asoro no ehia ba ko ye me se asuafo no mra mo omo di Kristo achi no na omo nya ba ko ntino tambia ni omo wo problem bia pese ono kunya but mra omo hu yankopora hini no omo hu se ba ko ye de eye ba ko ye one in accord nti adia ne ka me hwehwe 31st no se mo be ye se mo ko bompa ye asre yankopon no se omma munyina munye de ba ko evangelist fo nye ba ko apostles nye ba ko prophet enye ba ko teachers enye ba ko but obi akobompa ye enase ubeye se adofum Kristosum atofom na me hwe program bi wo YouTube so na enkrofo mi no asofo mi so me enkrofo mi no yesem mo mfa nche asofo mi no kosia na omukosia yenua bi a owo Ghana hwa ose ye friend oka service bi oka Abrahamoshe munya fini dini nya fi akwa ni edini damanum na asofo mi no omukosia na program naso no ena obeyitum se host no pese ohun se ono de okano nokra ombisa asofofo binu to se da ben ena omosom da ben ena yedesum awurade ubehun se omo beyede obi abeka different adafonum okasa asem transform me wira kuye eye me ya because ena Kristo na yedi na chi no yenye ba ko uncle nyamisra ya muse ya uncle so ba nyamisra munyina se wo program asi no asofofo mienu a omakosia program asi a omoko defend Kristo omoko yede ko defend Kristo ayi Kristo a kire amansa nyina ba mu se Kristo ni hia no but omumienu no odo eni omuntam because teachings ba kuno the day of worship no obia kita different idea obia kita different case omun nyinanti akwana onu nji Kristo ni a okuntia Kristo no oka kire host no se opa ombisa omumie no asofofo mi no se da ben ena yede sum yeruade Yesu Kristo oka na asofofo no omotiwo bia ntimankasa because eye true ye teachings different from there yede sum ye teachings different from there yede sum but ye nyina ye di Kristo achi how say da yede sum awurade nyankopon obi akita different teachings different teachings wo me te kwa be program no anuanom na me wina aho ankasa so ye di Kristo achi but obi ane na bene obi teachings ye different ye kan ye na ayentokwa but 31st dura ehọ na ye koda ase anuanom ye srem se mommo mpa ye se ye nyina ye be de adwene ba ko ewo Kristo nkyerɛkyerɛm ti Paul se ye nhwe yiye o se Paul se ono ohwe ne hu ye se onkoto foundation a obi ato enti oto foundation a Kristo eto ye no so oto foundation a Kristo oye de oto ye no so emra Paul ebeto asuafo Peter and James and Philip and Bartholomew obeto omo no ne okunkumomo no omuso Paul but omro mu hu se ampa Paul kita the same foundation no afede omuhu Paul a omuhu Paul pe omo ye na watu omu nyina trase epesempesem awurade ensemu but enero entisa prophet from entiminsia apostle entiminsia teachers entiminsia omusia ntokwa besi because foundation na Kristo disi wo maye no ye na ha sei adoforum me say 2023 say omusi omunyenkabu ma ye be forso omo because enna ebe ma ye hu say ododa Kristo odi jaye no sa odo no ewo ye mu
enti 31st ye ko bompa ye Thanksgiving kwana Thanksgiving okoda hwana se muye baako asofo no enye baako nka de afa ne se ye behu se obehu me bobo asodo ndini na omote a omohu se ba bi omokono enkoyie me bobo mu di 7-day Adventist Pentecost battle nka ni ye behu se nka Christmas ana se last day of the year ninka asofofo evangelist fuwa kan bom na mudi se wo ni ye hu se ampa mu kire odo na mo tete television no so ne odo love your neighbor kwane neighbor wo sofo na wo ne wo Kristo su mu no odo no one ne ka munya free mutie nkonsa omure to ho emaye sa nkonsa no so ni Peter omunyina be ye de ebeto so nkonsa na omure to no Kristo bae obefa sa nkonsa nantie James rum nyina omunyina nam sa nkonsa no so ena omode nantie enti enkunimje tumi ekit ekura omu arafurum me se mania bro bi ye hwe asomo de wo sikwa me se ehu enso omo se ye nyina ye de ye di Kristo chi a omo preach kire nipa se sachira wadwene do Kristo do nyankopon yanko Sefania 3:9 na yanka nsembi wo ho Sefania 3:9 arafurum yaso se obaso a se message no ma unua bi nsanka titro wo sofo a fabi koma wo sofo no fabi koma sofo no eyesai Kristo sister Wendy eyesai yennyina ohun at least no nka yewo afasha bebere wo Bible no ma Nyankopon di ma Israel fo ndi se yennyina be ye Kristo fo nka yennyina yenkambom na one day bi ma nkramofo Hinduism omuhu se ampa Kristo ena ye dinachi yehu because ye be kan verses ya anuanom mo batiase se wo nti ne ye no untimi enka ntru bi se ampa ye di Kristo chi untim ne nkasuafo no ayifo no eka kirem se ampa ye a Kristofo entokwa eba omuntem se Bible verse bi asem bi na obi beka na se nti asem ma apostles ni nyina hia mpayifo ni nyina church elders no mu nyina hia na omotrase na omohwe awurade asem awurade di omo no na fe omo akana na omo ehu ne obi anya ntiase aba mamenko 1 Corinthians 1:10 na se 2:10 asana maba Zefania nkonse na omode to omaye no mamenko Corinthians na menti asemi firi Corinthians because as enwonwa 31st no omo akosia ye kosia ni ye kosia Kristo sum me say a Kristo fosu dia me say enwonwa me say mo hwehwe kingdom because kingdom asuafo no nya kingdom mu no omo te wiase ase omo te Kristo ase enti omo anya ni ene ye omo anya ni ye omo anya sa omanya sa nti how say yedi Kristo ji ni nchire different 1 Corinthians mamini 1 Corinthians viro 1 Corinthians 1:10 1 Corinthians arofun 1 Corinthians 1:10 na yemfa ninkombo because edruba bia ho eje ahomte se Bible no dahoro English wo ho hwi su wo ho nso still ye kan omo kan Bible na omo ntiase na nipa na Kristo wie no obewura sunu mu a obeyere na te nsem biase enti ubi so mo kwehye no omode na baabi na men enti Corinthians mfiri wona fe yemra Zefania Old Testament ne yenhwe nkonsa eda ho yenhwe nkonsa eda ho Corinthians mi yede me se afi yebe foso mo so omo mpese ombe ba ko a yebe ma omo aye ba ko nka yebe nya se ye papa okuadima wo ho ye papa ye papa kwasi ewu a sese de kura ye evangelist awusi so onu kura the holiness class na beka ho ye papa ye brother obadiama kwa no nyina wo ho mun nyina mo te ba abuna se ade ne mun tena se ne nsemi wo ho a mun tena se enye se asuafo na omo edi yenim ka no
na mo fa Bible no to ne mo mpaye 31st akọ gina bo mpaye opeye yedie ay ko da Nyankopon ase abra mo ay se nka mo mpaye ne munyanti ase ye wo Bible ne hu kronkron eboa mo anye aseda ben wo koda aseda ben adena ehia sese no amama nipa wiase ehu se ampa Kristo sum na mo ka se Christianity no a odisi wo no enidi Paul edenadima nipa hu se ampa this is the Christianity, this is the church of what Christ asuafo no dadi ma enna yentimi nadi evangelist Methodist ne beto se apostle mienu wo ha omuntimi nka mum enye wan omuntim omuhia asembesi muntio 1 Corinthians 1 verse 10 1 Corinthians 1 verse 10 muntia asema Paul kire o se na anuanom minam yen awurade Yesu Kristo din so metumo fo se munyina nye anokro munyina munye de ben anokro me se message ye ma osofo se asofo no omo ya anokro nti wo bere no watima kwa kire love a kire obi se ono no yonko ono ne tamfo munyina mo ya tamfo muntimi no mo ho asofo nyina ya tamfo presby sofo oni Methodist sofo enhia enidi kura ebi nsida ebi ntimi nsi Saturday sofo oni Sunday sofo entimi ntrasi ni 5 minutes wa hwe bro besi memi da ni sofo oni Sunday sofo entimi hia Paul say anuanom mi tumufo o say anuanom minam yawrade Yesu Kristo din so mi tumufo se munyina nya anokro munyina munye de ben anu say kro munye one but ebi ni hoda opa sebi o me say edine me bobo na oboti a omubumfu omoti a emomubumfu e papa okuajiman Richard nyamisira o Richard jare yewia me fro no yedi nkomo ohun asafofo mpanfo na omudi anim no anuanom omu ayi mfa se ye papa kwase ewu a me mfa se ye papa kofi oduro num omu ntimi nhie o entena se within seconds nkantokwa besi omu ntam memi da ni sofo entim ni kwase da ni sofo enhia enso obo kire se omu di Kristo chi omu ka Kristo hu nsem Kristo se sane meni maja eye baako saa na me yi mpa ye masuafo no se monya baako ampa omu be ye baako adwirim nyansan GDM ade pia omu ye bia omu de anokro se Peter kasa oba as wona Peter kasa asema Peter beka no Philip so dia the same thing edo obeka to so Philip wi abatrelumi Thomas kwano oya chinyefo no enam se otimura kindo no muntinu nsema mo kai nyina ye one enti hu nkonkron so ye de eye adwuma ene ye penso eni ho asofofo evangelist mienu ye fie no omuhia agada besi ensem bepie eye Kristo suma na se eye de ben ye di Kristo che na se Sampi nyamisira Zavene nyamisira adofunum nyamisira mo ene mania brepa 31st moti na no na mehwe ye ma misisi amaf sika oje kumebom mpaye na maka kire hunkunkun se omwa mu se asofofo nya mo be ba kono moti osikade na moje moti wona moje Paul si o mutie 1 Corinthians 1 verse 9 o se na anuanom minam yawrade Yesu Kristo so din so mitumofo se munyina munya anokro but asofofo nya anokro se meboa opasa da bi station na invite asofofo nyina na omomra ne fa tight etu ho se omonkyerase obi ombeka tight hu ubense bia beka different day of worship obi abeka different omunyi Kristo adi emanipa hu obi abeka different esi sen
na moti wone asa akese na wohwa asofufu ne asa omudi he se me hwa mu a aya na me wire aho me hwa mu ahu nti Paul say munya no kro na mpaebɔ mu no amammo ohu mpaebɔ mu no mpaebɔ mu emra so se mukosia na munyina mobɔ mpa yesre esre asemba kono na ena motiwo different hon konkon to yedin na yehye Yesu a Yesu mam asori say yehye Yesu a Yesu mam asori say Yesu ba aba me say bisa so for no say emra Pentecost day no ne Peter wo ho James wo ho Thomas ni omokeka asuafo dubiru ne amani nyina na omo wo ho hwan na okoka asempa ofa Pentecost de ye asori hwan na otu no din say ma asori ye Pentecost ma asori ye Methodist ne efiri hifa na no ye papa ba ko oka say asuafo no omo antono nsuo omo antono oil omo antono apple omo antono pear na asuafo no omo tutu dini omo tutu edini say ye frame Methodist ye frame Basil ye frame Seventh Day Adventist mu yebi na mo jebi ho eyesa na ema aso na koye nyaatwem honhom ba ko edini be 1004 abra asuafo ya mudi omochi omo antu dini omo antu dini asema Paul kan say o say asafo ma mu wo Kumase asafo ma mu wo Sunwane asafo ma mu wo Accra asafo ma mu wo Korforidua asafo ma mu wo Bechem asafo ma mu wo Cape Coast eno na omo kai omo anfa dini because edini ba ko ena ye nyina ye de ye namu edini ba ko ena honkronkron ede amaye eno no the kingdom of God the kingdom of God ye ni Pentecost ye ni Bethel aba and let me say mumwa atiefo mumwa ye be fonso asofofo no omu nyina ba ye one hon fache adofo ye omu nyina ba ye one nti Paul ni o muntie o se na mpai bomu ama mumu na mom mobo mu awie peye adwenkro ne nsusuye kro mu adwenkro nsusuye de ben kro mumbisa asafo say da ben ena omu nyina say nka problem ye asi ye kire ye different da ben ena omu nyina kosia asusu asemba ko ebi ni ho da ben ena asafo no udi meboa monta kenhwe say da ben ena asofofo no no free apostle free Methodist apostle free Basil apostle free Seventh Day Adventist apostle free Christ Kingdom Church apostle free enekura no ye brother panyine awusi nyame nhyɛ ba bi wo bia ado so kofa dini fufura ba two tap wa amonhwe ba bi wo bia no nyame nhyɛ no ne heaven and hell yetie pa nyame mo no onhyɛ no pa se wo hu ene de onne kura abese dini ne kura two tap tese de ya bobɔ Christ Apostolic Church Christ Kingdom of all Kingdom of one sese de dini ne kura san ama sese yakofa two tap e de abeka mu Paul eto de bendini Peter na asoda okoro ni dini ye fere se James ni dini de se Apollo numa omo ba Timothy nko omo ba ekwa na omo aso dini se omo tu dini ucha uyonko prophet say apostles no omo antono oil omo antono yi na apostles ben eno ono obeti asori tu dini apostle ben mumma nokre English no ose de ben ose by the authority of our Lord Jesus Christ I appeal to all of you, my friends, to agree in what you say. To agree in what you say. Wong, yenye asem anokro
ade ba ko a ye beka nkyerɛkyerɛ ba akum se wo hu o say so that there will be no divisions among you, no divisions among you. Say mpapa ye ebeye de ebeba mumu. Say mpapa ade a ede mpapa mu ba. Say ne omo kire no because mpapa mu wom. Na ma asore de na me sofo de anuanom Paul no otu yefuo. Paul say monhwe me ensua me se ohwe awurade Yesu Kristo ene montimi hwe Paul nsua no montimi hwe Paul nsua no afa muntio me say adofun 1 Corinthians 1:10 twebi ne fa koma usofo se sa verse ye onkyere wase fa koma usofo na onkyere wase me say fa sa 1 Corinthians fa koma usofo se adentima mo asofo empapa mu ne odo enimu muntem neti asem obeka. Paul say, by the authority of our Lord Jesus Christ, I appeal to all of you, my friends, to agree in what you say, so that there will be no divisions among you. Be completely united. Be completely what? United. Be completely united with only one thought and what? And one purpose. One thought, one purpose. Alofum, hey, I say, ye pe, mo pe bosumi bi, esi wo 2 weeks bi so, na asofo nya nka, ede be na fe se, ye be hu se Methodist, akọ presby, na omwo kan bom, na omo tuntum awurade, eto ayeyi sewo, da na si o, hwane, ede be ne nka ebe ye fesa, ede be ne nka fesa, ye be hu se Roman fo, akọkọ Christ Apostolic Church, ede be ne ye be hu se Kingdom of War, Kingdom of Deben, akọkọ Zion of Pillar, two tap, akọkọ Zion of Pillar. Nka holiness, ye papa kwasi ewa oye evangelist kwasi ewa na no ose ye nka papa biem because onya dreamer nyankopon say agya no onene wosoro nti ye mfre na agya biem wo nti ye fe evangelist ye papa panyini mintimi enyim firo ye papa panyini ye papa kwasi ewa ye nia brother two tap awusi Jebe na nshia se one day na nka yebe hu awusi asori na nka omukọ ye papa kwasi ewu aho na nka oni asori na nka mo kan bom na nka mo di ahurusie anije na yeye ema Kristo da ben na nka yebe hu se ayi awusi ye nua panyine awusi nka wa invite Prophet Kofi Oduro wa invite 7 day at jebe nka efesa enso enne ebi ni ho nti Paul say with only one thought adwene ba ko one thought oh me say this year ye be ma sofofo no aka bom ye be ma sofofo na ka bom na ye wi ayama nso ma no so aka bom na no mako Ghana ne memidani akofa questions aba o be challenge mu na ye ti wono ye anye challenge ntima ye tuwo se okra no na ye be ka nsem bi so ntimuntie o say for some people only one thought and one purpose nti akristofuo nka tirem se esu a ewo mumu obi apese oye se ntimuntie o say for some people from Krios family have told me quite plainly, my friend, that there are quarrel among you. Twini so de ben na minuanum kro fiefo abeyi me hu asutre se apede wo mumu ohun Paul ono de kingdom no abesiwa amanipa so menya nkwa no na omoda so te sa Kristofo sumu te se ne asuafo no na omutim first no apede eno nkwa na ekọ osunu mu o apede kingdom no apede bi ani ho obi nso ntene bi obi enuanom me say 2022 ye be chiro the kingdom of God dwane free sa esunum dwane free sa esunum ne ba ba sha kingdom no oba kingdom no a obehu say bibia ye din smooth
smooth so o te Kristo sumu ehun se ni nua ye se ne won ho obeboa no be ohun entro okuta ntro a kire Paul ni ho a nti se Paul ama ho a problem kito bi no omuntimi solve a Kristo fo eno omuntimi solve enuanom mitumfo ne se wodo ono yire ho asem de koma osofo anhwe ya abati wani na awade ne kuragu because Kristo say wa maye ebi nyansa o say Holy Spirit na amaye bi nimdie nyansa na sa nimdie ni nyansa na ewo hefa ene problem si awade ma yetimi kan ebe wie na awade ni mu atise gba ni je se nka first ne kwanko mu trem ekon mu ntokwa nka nuanu nkeye ene asofufu bebre entimi awade mu ntokwa omuntimi eni udi agro ombesina gu awade akwa ahwe ye kwa sofu no besina je oyire kura kan oba ji wukunu kura kan Paul say ede be ne aperi a ene ni say adofuru momom pa ye say mu benya odo mu benya enkabom adene ba ko ntiase ba ko o say de ben yento aso verse 11 o say for some people and for some people from Creole family have told me quite plainly, my friend, that there are quarrel among you. Let me put in this way. Each one of you says something different. So, which of you say something different? And it say verse 12 no. I say, and it say, mumum mo biara kan say media mubahum media ma so ne yese media say eno na ewo me say Christosum de esu a ewo no minim mra asiafo no mudi Kristo chi a Christosum no mudi ache no esu yi na ewo mumu but monhwe say omu firi ho a omu be wura kingdom because kingdom no estate emra hunkunkun oba omuso no na kingdom of God no Kristo odisi wonti a Holy Spirit ena edi animu Holy Spirit ena ayede edi animu a ode ye eko ono na ode yen ewura kingdom num enti ye kira ye be kira wo ye wa hu se hunkunkunum ena eye esuma eye se ye de ye hu ye de ebo no hu nti o se ba bia mu be chia mienu be chi bia no hunkunkun ye de ewo ho sa asum ye se ena ye bie wani Kristo ba 3 years obey na djuma wie okor no odiki no ema Holy Spirit nyamesum ene ye ka tro se sum nyamesum a wansum obeka se Kristo so okọ aka the Holy Spirit now you say adofunum nti Paul say nti Paul beka a Kristofo da bia o might say enkura no omode odi say o ma be nkura make Paul beka da e beduru esu na Kristofo so yie no obati sa verse no ne twa one grass ne utwa one grass ya o se no memro a Kristofo so nti ko a Kristofo ni nyina fia omo wo one grass isisi wo a omutwa one grass esisi wo aye ntokwa ensa so hu ye problem kra esu nu ensa utwa o se num limit one grass nti Kristo ni o kan babu nu wiro kofia na wa hwe one grass 30% o kan o se ye de emo 1% emo 2% abra kingdom eye honkonkon o se mommo ensa but momro honkonkon Holy Spirit ne kingdom ya buru enti ye nya debate wo 1% enti me so ba ha say ye 0% kura because say me feel sa 1% na honkonkon ba mi nya ba bi mfa nse mi nya ba bi aba so enti Paul say verse yes Osideben, let me put in this way. Each one of you say something different. Also, I follow Paul, and other. I follow Apollo. Another say, I follow Peter. And another say, I follow Christ. Oh, Deben. Oh.
d'accord. Bye bye. Hey, Richie one. Mami nuye na memfro. Muntie Zefania ngoma no. Zefania 3 verse 9 muntie asema Zefania kan. Zefania enkwansa eda ho a mo ba hwehwe Bible num na mahu asema awurade nam prophets for no so ekan no ene a prophet for omaba omoso de kro omasem kra different prophet for omaba kra omasem different prophet kwa omode ahaye yesrew ahaye Christ Message TV yesrew se obaso a she message no na subscribe to channel no ko Facebook so na hwehwe Christ Message TV because ahaye Facebook ye ne my personal Facebook this is na ye be ye Christ Message Facebook na nkasa no hon na ye de kingdom no be sha se abanti ye ready na subscribe na ka kire onu bi say on subscribe me say asofofo no obampa ya kai asofofo no yeso ye be kai mbat ye be ma omo ahu say omma omo no enye ba kunti o se be verse 9 Zephaniah homa no Old Testament Zephaniah homa no Zephaniah, yes, treat back on Zephaniah, and Zephaniah, or say, dear Ben, enti, sir, meti asi asafo brother. The Lord is speaking. The Lord Himself is speaking. Or say, sir, meti asieni, me asafu awurade. Bible no, omokan na so omonkan, and na eye me won kakra because so omokan because nsema omwa free ya gyanum penso afa adofuru anuabirim so abesi ye neso a mo de different teachings different character different behavior so o say asafu awurade ne Israel nyankopon asem nie ampa no 3 verse 9 Monfanche 3 verse 9 3 verse 9 no ewa infa so me say monfanche 3 verse 9 na me kan 2 verse 9 monfanche me o say na eno ansa na medane amanamane ano aye no kronkron medane amanamai ano aye no de ben aye no kronkron se wo muntie no yo aye no de ben kronkron se won nyina mo awurade din no omu nyina obia na wonye anokro nsum no hwe tienkonse no yo Zephaniah homa no 3 verse 9 Zephaniah homa no arafonum hwe verses no fakoma osofo na bisa no se adenti na asofofo no enye baako na hwan achi ena omudi hwan na omu esom no omu ano enye kro adwen eni ho ohun mpapaimu ewo omumu bisa osofo no so o se na no o se na eno ansa na medan amayaman ano aye no kronkron enti first of all no obeti amayaman omu nim awurade no obeti omo na omo abaye kronkron na munyina mo baye ba kronkron wia muntie asema asafo awurade kai mu wia o se won nyina emo awurade din no awurade din no na wonye anokro omunye anokro nsum no Jesus we no kan to antune se omunye anokro adofurum ene anokro ni ho yenya anokro wo Kristo mu yenya anokro wo Kristo mu how possible say ene a Kristofo enye anokro ba ko obia no ye different nka bronsam so Satan ena yenim say ono no na no okase na akase ogiyese na yese eno na yenim say enti devil spirit ena elidien devil spirit mesi ye papa yenuanom biti say obadi amankwanum ye papa ba akope okuajiman the best preacher
omu nyina no ye beka omu nyina bom ye papa kwase ewu no Kofi Oduro ene ne omu kekeka ho Pentecost sofo Bethel sofo Presby sofo afi ye bema omu nyina aye baako ye bema omu nyina aye baako se omu de omu ti a ye sromo omu mfanche ye se omu beti sansemi but omu nye baako emma ye na asoroma no so ensua omu nye meeting mpaibo ninka yebehu se omu nyina ohun enam ho no omu kọ ninka yebehu se awusini ye papa kwasi awani ye papa Kofi Oduro num nation prophet ye papa ayani nyafridi no papa shinum se ye nua panyi papa shi omu nyina ba Kristo mu ninka yebehu se omu nyina nation prophet nyafri papa idini owo MPP ninka yebehu se omu nyina but ena yehu ne sa ye ba na abetware yonko ye ba na abetware yonko ye ba na odene yonko ba down to the stand say Kristo sumu enim sa how ano ba kun o se ye nyina beso no e wode e ben ano ba kun but ena Kristo sum enya ano ba kun edebe nasi then I will change the people of the nations and they will pray to me alone and not to other gods. They will all obey me. Wait papa ni abre kakra mo fa no so e wo ha se so ofrem papa yebedi agro ma menka asofofo no mum me ka asofofo na bom because omo pese ombe baako ye be ka omo abom force ye be chichiro omo ye be pa ahoma ne ya ka omo nyina bom asofofo mpayfo no next time me ko pe asofofo omo nyina omo dini na ma pe obi telephone number ye wia na ya send ya ato omo telephone number no omo ti a omo be hu se ne ye ka no eye true omo be hu se ne ye ka no ye true. Afe Romans muntie Romans ne Paul kai muntie ne Paul kai omunyina kita gide ba ku foundation ba ku no omunyina toye na house ye pensu different foundation ni ye tutuso 15 verse 5 Romans 15 verse 5 ose de ben yenko Richard ninka ye nka be ni je se Richard Afragu agwasi we nka utimi chani ha nka o kanane yeko na yeko sese minyani pa obakan Bible no amam na fe ye fro nko anka ye me kan no oroso hwehwe verse no edu hwa ye maso ade nka yeko Romans 5:15 or say 15 verse 5 Romans 15 verse 5 muntie asema Paul clear o say na boasito ne nkyerɛkyerɛ boasito ne awerɛkyekyerɛ Nyankopɔn ma munti asema Paul kan do bi say ensanu kwa mu ode anam me to me boase na mayiyi twinu atwo ma obi atibie o se na boasito ne awerɛkyekyerɛ Nyankopɔn emma monwene adekro hu mumu adekro ohun mpaye Paul boy no atafoforo mommo mpaye se Nyankopɔn emma munyina munye adwenkro mommo mpaye mus vradi Nyankopɔn me se ehu Paul se muntio boaseto ne awerɛkyekyerɛ Nyankopɔn ma monwene adekro hu numu sɛdeɛ Kristo Yesu kwantie no Kristo ne kwante sɛ yes manu hwebi me ba sɛ mba no ndi ya no why manu hwebi are so 15 verse 5 or say may God the source of patience and encouragement enable you to have
the same point of view among yourself by following the example of Christ. By following what? The example of who? Jesus Christ. The same point of what? View. The same point at the cross. At the cross. Me say, bisa asofo say, adentima oni asofo no enye adwene baako. Omuni nchechire baako. Bisa no. Na bisa no say, da ben eno obeyi invite asofo from musofo ama aben nchechire wo anase da ben eno obeyi invite asofo from say ombeka ye hu bisa omu questions. Hu bisa omu questions because foundation na say Christo no omudi achira. Paul say ben Romans 15 verse 5 or say and may God mo chire asofo no ayi asoroma no mpaye yenkunu obekọ no fire hwan Paul no bo mpaye ohwe muntie mpaye a Paul obo mpaye say asoro ne mbo mpayefo ne hwan no mkeka hu nyina be ba ko but enne mpaye a Christofo mo bo ekum ope omo mudi awupa a Christofo ope omo a omudi awu a Christofo ne di awupa wo wiasim because empire omo born kum but fire ha Paul say mpaya say Christo okwa mpaya Christo yimae o say mi yi mpaya say so ono ne agya no ye baako no saa nso na asuafo no so mo be baako muntie Paul enam say saa foundation ena Paul gina so a o konti muso mo hwe o say mi bo mpaya say munyina mo be ye adwene baako point of view ena mo enemrem obi be ka tro say ayi fa Christo mpaya to nchene Who are you to talk like say yemfa Christo mpaye to nchene? Thy kingdom come. So for beka tro say deacon, elder, prophet, teacher, apostle beka tro say fa sa mpaye no yede eto nchene. Sha adoforum me say nyankopon no. Mo agrobi ni mo the Holy Spirit o say emma hu nkonkonye de ben ni bumfu emma hu nkonkon de ben ni bu emfu ni emu ye nyina no say mama Holy Spirit ebuafu abramo say to challenge mamu a muntimi nko o say musi mu di Kristo ti a mumra na mumbaye nsenkyerene afedo oduru ho a ne hwan mototo papa so because with one accord when you pray for one spirit humbehu nam anamum efa honkonkron so a na honkonkron o ho ne enti de be sekde ne honkonkron ontimi nye ati se atro ade a omunye ne na no awade nam so ebo mpaye ema Yesu de ye sa nipa so obaka tro se fa Kristo mpaye to ho sa nipa ye o Kristo mpaye a Paul Peter James Philip a omokekeka ho no omunam sa mpaye Yesu ena omobom mpaye ma abubuofo obi a oyare etiapo sa mpaye Yesu ni asuafo nam so ebi na Paul oboy nkabo mpaye odom mpaye se mu beye se but mu de ebru musu no musi yemfa Kristo mpaye ento nchene na mu wia ma beka se Kristo ena muso brother Pagini Daniel nyamisha baby abo me say asofofo no fa verse fa kuma be say how say foundation na omudi siwo ma ye Kristo no adenti ena omudi omunam nchene omoja honkonkron me say adafun say honkonkron wan hu Holy Spirit na wayira because Yesu oni ha biem agya no eni ha biem ye ne Holy Spirit ena nam ono na okita stamp no ena onam wiase a odebubo nipa so edi omuwura kingdom na say yemu hu Holy Spirit na adafun menye wadwene say kingdom num ubewuram heaven unwura hoda unwura ho Kristo say meko na say meko a yebesuma oboafo no one na one mo betena ene obitiwa ne abofo be fam
obi to a o say omoja hon kronkron wo omoja hon kronkron me say mo de yesra mo fa ho adwene me say ba bia adu no anuanom fa ho adwene wan fa ho adwene enti me say sofu bi abowasu sofu bi abowasu na ene se wote se sofu no akobadwama no akoye bibia oni nyankopra sem sa anuanom ko ni kope nipa honkonkotiri mu no omo wasu fufuro anyesa obayira because impartation die ewo sofu no mu no ono abi na ode agu mu enti wanne a kristofo mu gu asende ma nkonkonsa atro adwamane awudie asemumma because asafo the same thing Kristo say Paul say nyaminya free yawade Yesu Kristo honi na mede emamu na monhwe asoro no monhwe Paul enti se sofo no ewo no mu na ode impact ya me say ye dru kingdom no mu behu say asubo say honkonkron amawasu a with the fire na oboa heaven unra hoda akwara na osane asebia no so no enam say Holy Spirit ne bona sunti anyesa omo ma honkonkron amawasu no omo nyina eko hell but akwara nko ma honkonkron bona su no okọ de ne nko okọ ntu zandrofo no omo nyina ye dwufo omo abasu enso omo nyina be kobro nsanjam Holy Spirit baptism ye dru kingdom mu a ye be kiro the Holy Spirit baptism na wa hu say yes sa agrobini wotu amudi sofo no ono awudie amanfo sika na ojeje krono mape ensanom 1 glass 2 ga otinifie na owo 1 glass sigoda bia oba atwa na abowasu a anuano boa enitima honkonkro ba because sofo no wo de montwere nti Paul say bunti verse ni ye Romans 15 verse 5 fakoma osofo ni bisa no say Paul say o say deben o say and may God the source of patience and encouragement ti anuanom bompaye for patience bompaye say awade ebe ma wonya nipa obehya wodene obetufo obe ma motivation anyempa ya fire da bia fire sa ono na kan mehwehwe say 31st no sampa ye bi se dinka muhia mobo na obekọ ne obi tundwem ne yetutu sika gunu ne onam sika num mo de montra no mfanye sika sem enkasa sika nye but emre ya dumi asofo no omunya one eno na me pese omote ase because say omuye one a Bible prophecy no ewo ho ne Bible mu se no Paul say o se de ben and may God the source of patience and encouragement enable you to have the same point of view among yourselves, following the example of Christ Jesus, so that all of you together may praise with one voice the God and the Father of our Lord Jesus Christ. One voice. Ano baako sene Zefania homano okan trena ho no se Nyankopon se obemenya ya kronkron na ye nyina ya sunum wo de ben ano baakum but ene ano baako ni ho me se de na me se na me hwe ni su no akwara kura ono onjinya mini nya firi okan Abramose hu okosia asofofo mienu ena ope se o video munti nka sa program kwa no anye osum wasem no omukan anya osum wasem adafonum anuanom anya osum wasem ne omu eye no program so no ena o sera kofa betum se oboa yembisa host no embisa asofofo no se eda ben ena omudesum nenka yenhwe na asofofo no si ya ne obi atewo because omunye wide omunnim osumai da yeresum Kristo yenim da yeresum Nyankopon omunnim because yekita different teachings omunyina to ana host no obekata kwade say anye sa yentima ye ba ha nti onfa tuntene still no otiso na asofo no omotewo say eya de say omunyina kita adwene ba ko ntrese ba ko de ba ko a enka hona nka omunyina ye one Emma akwani di nkuguo but omwantim ampaso ntiwo ne mehwemu se ne eyame yia Mese Araforum
asofo me say afi omo beye baako omo pe omo mpo omo nyina beye baako ye be hu say Methodist for Echo Roman no mu nyina ka bo no mo ya so baako ye be hu say Zion of Peter no mo ko two tap no mu nyina akabom ye be hu say Presby for omo ko beto no mu nyina bom ye me say afi omo pe omo mpo ye be ma omo ye baako ye be ma omo ye baako ye be ma omo ye baako Yebema omo ye baako this year omo mpa ye ensere baako ye enu na ehi omo anya aseda munye baako na moti wone moto ndwum edi ahurusi deben ahurusi bi enu modi ahurusi a baako de hu ya fise mo bebo mpa ye Paul mpa ye muntie Paul mpa ye obo da bi obo a mi yi mpa ye me bo mpa ye se mo be ye baako na modi ye obekone ehwa wofum gim pay body to pay da bia pay sa ne monye baako na mempe verse bi nka ho na adofo ene omo me say asofo no me say this year omo be baako Muntie Philippians ndi Bible no aya ho bisa asofo no se omo kan Bible na se omo nkan Bible na se omo nkan question bisa omo sofo bisa sofo no se sofo Bible no mo kan na se mo kan o se aya fa Bible verses no fa ma no odi ma no wia na ka ten se wo pese unhu se asode ye dakro mo be ye crusade bi ninka crusade ninka bo hu se taifa yebe hwene ye papa kwase ewua ye nua okuajeban obadia num nation prophet ne beto sofo Pentecost ninka omunyina eye crusade enam bia Accra na omukayansam ye papa kwase ewua kan bia ne okuajeban so age ninka atoa so nso ebi ni ho ye kwa obetwa abono yonko ye kwa obetwa abono yonko ye kwa obe yesra mo omomfantem omuti message na yesra omomfantem yesra omwa because ne ekono enkoyie Paul said even o say ayi Philippians yenko Philippians Philippi enwoma no etimienu munti asma Paul kre munti akristofuo me say akristofuo su ehun kra chane ayi enkrofobinum suban o say even enti sa Kristo mu afutuo bi Kristo mu afutuo Paul say enti sa Kristo mu o say your life in Christ makes you strong awurade mu ema yenya de ben ahoden awurade mu ema ye de ben yenya ahoden Paul no Paul no otumofo no o say sa Kristo mu afutuo bi se odo awurechechire bi se honhom no ayonkofa bi se ayem hyehye ne tim mobro ho mumma manije ni mu se mu bedwene adekro anya odokro okra kro ne adene kro multiple me sense su bi o se enti se Kristo mu afutuo bi se wo hu omoro eka na verse ye ene mamanfo but omo asofofo no enye adwene kro ready agopo no wallahi kraboni be ka se wallahi omo fa babu na obekono omuti mark na nim ni Kristo se monno Kristo se munyese but odne ne sofo yonko enye adwene baako enti obehwe a YouTube so na sifo stations na wo ho no ne wiasefo no omo chara kofre omo ba no omo osire omo kofre sofo mienu na omo de omo abetena ho ubon se ne host no ono onji sanema no bia no
enam se opa omo asere agu omo nim asenti omo susu enim asoforo mu nim nti o de question to ho a se bia dey a yere som bo se ye kan ye kan bo se no omo gu ha na omo sere no omo sere o enti wo dia wo hwe stations na omo won sa na omo ye omo ko fresh ofu ye omo de sofu ye ba nne ade tia na omo ko fa sofu foforo na omo de na ba ndi ye kan ye no against ya o se sana tie se wo no omudi a Christopher ho fam no omudi omo ho fam Paul se enti se Christo mu afutuo bi se odo awere chichire humompa ye nsire enchichire amanfo wire awere chichire bi se hunhum no ayonkofa Holy Spirit hunhum no ayonkofa bi se ayamhyehyɛ ne team mobro hu verse 2 no muma mani mo adigye nimu se mo badwene adekoro mu anya odokoro mo badwene adwenekoro anya de be no odokoro okra akoro ne adwene koro English no wa infa. Your life in Christ makes you strong, and his love comforts you. You have fellowship with the Spirit, and you have kindness, compassion for one another. Verse 2, I urge you then to make me completely happy by having the same thought, sharing the same love, and being one in soul and mind. Being in what? One in soul. Okra no enye baako. Ya adwene enye baako. Paul no kasa o. Ene. Dikin enka. Eda ne another eda enka. Eno eye Kristo foundation Kristo de si wo maye no. Eno na moto so. Eno na mudi akire. Adwene baako. 31st uko dase abra one uyonko sofo a owo presby monka uko dase abra one sofo a owo 7th day Adventist munye baako uko dase atondwum adi akurusi abra one obi owo Christ Apostolic enye baako Arafunum wo de me say ye de mu besie say Daniel Kumi osafu panyini ya mi nshira o osafu panyini ba kupe osafu panyini ba ku nya mi nshira me say osafu wo ye osafu nya mi nshira but message ni say Christo say foundation na or see wo say munya munya ba ku ye semu mun preach na asofofo no nyina munya ba ku wo adrim odom bibia baako why ti nyame sira obibia nyame adoma me say ye the teachings of kingdom no ye de ba enti subscribe to new Facebook no because my be Christ message TV no my be new one ye the teachings no more no ebekọ se wo humsane ye ni ye personal Facebook but anya hwe say ye de bi begusu mom de odo bia ye beba so abaye da bia but mon ko ho so ntino Oko ha na wanya oko ha obenya message bi ni YouTube so subscribe ma ya na fame yes na abranyina no because say ye manipa hu kingdom Christosum ewo ho but Christosum no ena Nyankopon no de honkonkon no ba nti honkonkon no ena ode ye ko kingdom enti ye duru kingdom no ha de ehase a ye be kire ema wahu because a Christofom esu a ewom no Paul no kra Peter no kra mo hye sa su no ase no omonyesa yanko Acts verse 2 ni memfansia Acts verse 2 na yanti ko no firi wo osofo bani no ose yanti ko no firi wo Acts 2 na yanti firi wo Acts verse 2 no na yanti ntem firi wo sesi amanfo ni eno moto Acts 2:47 Monjo apostle na omu hu ahini no mu esuru a omu yitu won monhwe ohun
emra me say apostles no Peter no tema no omudi Kristo omu Kristo suma no omudi Kristo ati no ohun omusu omu bisa Kristo say wana ye kese sana ene omutimo Kristo sum bia pese ye kese ye pese ne sofo ye kese chene ye sofo enti se sofo no ka asem ne enye kura obe support no ne sofo no ka asem ne enya o support no because o pese ne ohun enti sasu no but Peter no mu say no kingdom no mu anya sasu no omode to enti hwe ohene no mu ankasa ngasa oye Jesus Christ obae no nka obi a oye ohene a odi ahenie ebesi won ono abre ne ho ase call down enso ene asafofo no osia de yonko a onpeso be call down da onpeso be call down me say onpeso obeko the Christo no the king himself no na obewu akokua na hinie ede na batiri so ono ankasa no obre ne ho ase but asuafo no nkomo pese nko omo bru Kristo so omo pese omo bru Kristo so ndi questions say ohun but omo be hu omo be nya ahini no emra ho nkonko no obdi ahini ne bro mo no afede no omo kasa say yebe panyi yebe yakura obi ani ho na ebi ni omo mu kwakwa do obi ebi nim James Kasma asema James beka no Peter sorry a obeka the same thing na atwaso nti as won hwe muntie as no osiye muntie as no osiye as 247 osi deben mama free 46 no osi day after day they met as a group in the temple and they had their meals together in their homes eating with glad and humble heart with humble and asofo no humble omunibi enso okotena radio so a ne bro ho ase ma urade bro ho ase urade se wanya ma unua no wanya ma me o bro ho ase ma unua woni me se afi momwa hwe nya send bi ma osofo na o invite ni yonko asodofo na omomeka mo no munye crusade Roman for no yebi but omo ye Roman to Roman obati and the Roman for mo ha say omo ko Roman for mo han but say omo be invite Methodist for ma omo ba Roman ebi nsi da osi deben osi day after day they met as a group in the temple and they had their meals together in their homes eating with glad and humble heart 47 praising God and enjoying the goodwill of the people. And every day the Lord would added their group those who were being saved. Every day. Omunyina ebesia na ayindumi. Ye why and don't dear adafun menyade me somewhere. Mo pese mo fosu manen tundum. Me sundum so menyade ye why yeah so I don't even know Manocrat also because and don't they would want grow area as a messy so omunyina apostles no nyina hia ene omuyi yese bia ko kuro yesu bia Koronto onya asori dino oye kuro dini ebia mfanse Britain ebia Birmingham asafuma mu wo Birmingham asafuma mu wo Watford asafuma mu wo Liverpool Liverpool oye kura na so oye David so hunsa but ene Christ Apostolic Church Bethel Presby hwane ekosi hifa ose asafua mu wo bia Britain asafua mu wo France asafua mu wo Italy asafua mu wo Ghana because a kingdom one pe dini ba kon ohene ba kon bibibia ba kon nti enye sesane Kristo honkokura amma Peter say ye be fro ayi Pentecost day me say edukwa na me dwene ho amenti say Pentecost day omo wo ho no kwa no obi amfa Pentecost anti asode nyame ensira mo subscribe na fe nyame yadom no yesamba be ma mo beti enka Christ asunwie enka mo obompa yi a bompa ye se ye nyina ye be ba ko asofofo bompa ye ma asofofo no prophet for no se
nyame nya omu nyina dom adafunu se omu nyina ye ba ko a obehu anigi a ebeba Kristo sumu ninka obehu se osofo ne one day wa invite another sofo na aba ma asori na ode Nyankopon asem abegu boko na obia aniaji obia fa ne chefa wom ede be na efese ede be na efe nyame nsirawo na nyame yadoma ye besina hia wai nyame yadoma ye besina hia na yede ni yede ne eto ho Abraham nti yede mu besia wai mba bai afidie ye be hoto mu ye be bɔ modene let me from the city. Okay, mba bai. Sorry for the drunk I took for grace. Don't let it take a fall to bring me to my knees again. But if it's what I need, I'll take my place. 'Cause I don't